Hola. Buenas. No sabemos cómo empezar este vídeo, así que estamos Aquí en estamos. Ijima, un pueblo en los Alpes japoneses. Y nada, pues queríamos hablar un poco y explicar qué hacemos aquí. Hemos acabado en un pueblo Hemos medio acabado en alado. un pueblo, pues básicamente estábamos en Osaka y decidimos ir a un sitio sin gente porque estábamos hartos de la gente. Miramos Google Maps y Airbnb y dijimos, este sitio nos gusta. Y hemos acabado en, literalmente creo que el lugar que más nos ha gustado de todo Japón y conociendo gente maravillosa a la que vamos a echar mucho de menos. Sí, gente que nos ha marcado, la verdad. Sí. Básicamente Ijima es como en la prefectura de Nagano. Es un pueblo que está a 2 horas y media de Tokio en coche y está en mitad de los Alpes japoneses. Están los Alpes un poquito a la izquierda y estamos al lado. ¿Qué hay aquí? Muchos árboles, Mira qué chulo. montañas, naturaleza, Agua. agua y gente japonesa que se pregunta qué cojones hacemos aquí. Y entonces, como le damos curiosidad, pues se nos acercan a hablar. Ya sí hemos conocido a personas y es la primera vez que podemos interactuar con gente y hemos sido capaces de hablar con un montón de gente súper interesante, conocer de verdad cómo es alguien japonés, cómo es la vida de una persona japonesa fuera de lo que es el bullicio de Tokio y toda la gente de un lado para otro, que ya es imposible hablar con nadie, básicamente. Y nada, pues llevamos aquí 2 semanas, nos vamos mañana y hemos hecho una serie de entrevistas y preguntas a la gente con la que nos hemos cruzado y a ver si podemos dar una imagen de lo que es Ijima, porque la verdad que es un pueblo precioso. Es un lugar paradisíaco, lo único que hay osos. Algunos, no hemos encontrado. Pero el otro día fue gracioso porque hicieron una alarma, un avistamiento de oso cerca de donde vivimos y nos escribió el casero, por cierto, casero increíble, Stefano, ya lo veréis en la entrevista. Te queremos. Una persona italiana que vino aquí en 2011 y vive con su mujer en una casa enorme y tiene la parte de abajo del Airbnb, que es donde nos estamos quedando nosotros. Y nada, también hicimos entrevistas a So, que es un profesor de inglés que trabajaba en Tokio. Que fue el que nos paró. Que fue, exacto, fue el que... Con él empezó todo. Cuéntale un poco cómo fue, porque la verdad... Sí, pues fue básicamente, íbamos al supermercado a por papel cocina. Porque acabamos de llegar. Y no había nada en... No teníamos coche y nada, no había bicis en el sitio que nos estábamos quedando. Y nada, pues con la bici tal, nos paramos y de repente pues nos viene un señor y nos dice... Se baja del coche, estaba en el coche subido. Yo vi que dio justo se metió ahí, pero no iba a ir a comprar ni nada, sino que nos vio tal y dijo, oye, voy para esta gente. Y nada, pues nos empezó a preguntar dónde somos, tal, y que es profesor de inglés. Y eso pues nos invitó a unas clases que él da. Primero nos sacó un vídeo y dijo, ¿os importa hacer un vídeo para mi clase de inglés, no sé qué? Y nosotros, claro, perfecto. Y nos preguntó de cuánto nos quedábamos, porque se pensaría que estábamos de paso. Y cuando dijimos que eran 2 semanas, se quedó en plan, entonces, si queréis, podéis venir un día a mi clase de inglés. Y nosotros, sí, encantados, así hacemos algo, pues allá de la rutina y hablar con más gente. Y nada, pues ahí ya conocimos a más gente de aquí, también gente extranjera viviendo en Ijima, profesores que también de inglés, de uno que venía de Estados Unidos, otro que era también de Inglaterra, nada, un montón de gente de todo tipo. Haruko también. Nada, es una persona increíble. Que tiene 2 niños, que le gusta Pokémon mucho al niño y que nos invitó a salir con ella el otro día con los hijos y fuimos a comer por ahí. Me regaló estos pendientes tan monos de gatitos. Y la verdad que es una persona increíble y yo que sé, es la primera vez que podemos como acercarnos a la gente y hablar con la gente y como sentir que nos dijo ella de, oye, ¿queréis hacer algo tal?
quiero conocer y eso, y nos lleva un coche a Sí, nos lleva a un río, fuimos a comer a una especie jugando de con los mercado. hijos, sí. Nos lo pasamos gente ahí. súper bien. Entonces, no sé, es como un lugar muy real y hablando con Soso sobre lo que es realmente la cultura japonesa y lo que es cómo la gente vive aquí de verdad y cómo vive en su día a día y cómo interactúa. No sé, es como ver realmente cómo son las Sí, personas. de eso, que en Japón porque no lo conocíamos. Claro, que porque teníamos es la difícil. imagen de personas japonesas que te atienden en un restaurante, en una tienda tal, encasillada en hola, adiós, súper tímidos, no hablan, no interactúan y nada que ver. O sea, simplemente es lo que nos faltaba, era el pretexto de poder conocer a alguien y poder hablar, porque son personas, vamos, los que nos hemos encontrado nosotros súper atentos, súper buena gente. Y Así vamos. que eso, si estás viendo este vídeo, gracias por todo, eres un máquina. En el futuro 100% nos vamos a volver a ver. Y Yo Haruki en igual. Japón, en Japón o España, en Japón. Japón. Esa es la gana que tengo yo. Sí, nos hemos estado planteando comprar una casa abandonada en Japón. Sí. Las cosas. Si el futuro va bien, Si el futuro va bien. yo creo que nos venimos para acá. Sí, 6 meses al año más que sea. Sí. En las entrevistas explicando por qué creemos que la gente debería venir más a estos sitios y no solo a ciudades grandes. Que eso ya lo dijimos en otro vídeo, que no sabemos si este irá antes o después. Pero que de verdad debería la gente cuando viene a Japón intentar moverse más por zonas más rurales o zonas más alejadas, no tan ciudades grandes y tal, que al final también impresionan y molan, están guay, pero dedicarle aunque sea un par de huequito. días, un día o dos a sitios así que son maravillosos. Y de verdad que aquí es cuando conoces a las personas japonesas y ves cómo son las personas. Y no en la imagen que proyectan fuera del país. Sí, al final pues... Ahora seguiremos enseñando cosas y tal. Sí, bueno, ahí viene gente. Cortecito y después seguimos hablando de otro sitio. No vamos a cortar. A ver ¿No? qué ¿Va a pasa. ser un plano secuencia? Sí. Perfecto. Este vídeo se grabó del tirón, ¿no? Va a pasar gente por detrás ahora mismo. No sé muy bien si se van a No ver, pasa nada, ¿sabes? si van a salir. Pero que no parezca un oso, no sabes. Sí. Chua, hello. Chua. Chua. Did you meet anyone on the way? Sorry? No. 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 Nobody. Nobody. No many people today. Yeah. But you're from Japan? Yeah. Yeah. I'm visiting first time here. Oh. Hajimete? 私たち Oh, yeah. あ You. なたたち Yeah. 初 Hajimete. めてですか Hajimete. Where do you come from? Spain. 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 Wow. I have been to Barcelona and Tarragona. Mm-hmm. Oh, Tarragona near Barcelona. My father is from Tarragona. So? Mont Blanc, a little village Oh, in yeah. Tarragona. World Heritage, very big, very nice place. Oh, that's all. You like Spain? Yeah. Barcelona and Madrid and near is a World Heritage near Madrid. I went to the old city. O sí, ay, Sí, lo de ¿Toledo? herencia- Toledo. Yeah. Yes. And there is a famous river, the Toledo, and it goes to Portuguese. Portugal. Yes. Hi. So at the region, I went to the Portuguese to see the river. Oh. Beautiful. ¿Ebro? ¿Puede ser el que pasa? I don't know the name. Ebro? Ebro? Yeah. Maybe I want to. Ah. I am from Sevilla. You know? Sevilla. Sevilla, He's from in the Sevilla. south. Wow. Are you student? No. No. Traveling around Japan. Oh. 1 year going around. Where did you go? Ooh. Tokyo, a lot of Hokkaido, we have been in Kyushu, Kyushu. Kumamoto, also Okinawa, Wow, a lot. hi, Osaka, Wow. and what's the next? This Where are you staying in Ijima? in Ijima. Ijima? We are in Ijima now. Why? We don't know. Everybody asks why, Why are they we different Japan? yes. Yeah, I was born in Ijima. Yes. We are in Tagiri. Tagiri, Tagiri. right? We are in Tagiri. Oh, do you have any friends in Ijima? No? No, we have made them by there. Wow. Nice. So nice. Wow. Yeah, and we are leaving tomorrow to Okinawa. So Wow. We are going back to Okinawa. Oh, back to Okinawa. for diving. Ah, diving. Wow. 駒ヶ岳
like it's so beautiful mountain in Komaganeshi. Ah, Komaganeshi. In Ijima, No, in Komagane. Ijima. Komagane, next to. Yeah, next is. But it's so cold. We don't have like Cold. winter. Yeah, that's right. That's right. Oh. Yes, we But left next time. all the snow and all the cold stuff. We left in. Yeah. In the- How many days do you have a plan to stay in Japan? 2 weeks or 3 No, weeks? we have been here since November. November. Yes, we have been here traveling around around Japan. Wow, great. Yeah. We arrived in November and we are staying. Oh. So that's nice. Where do you stay? In hotel? Or? No, we have been renting houses around. Cheap? Depends on the city, Tokyo very Tokyo very expensive. Yeah, that's right. but Kyushu was okay, and Hokkaido also. Yeah. Oh, So nice. nice. Oh, great trip. Oh, Thank you. very Same for you. much. Same for you. Arigatou Really gozaimasu. enjoy. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Esto no ocurre en Tokio. Pues nada. Qué fuerte que está en Tarragona. Que mi padre es de allí, chaval. ¿Veis que no mentimos? Que esto en Tokio no pasa. Claro, entonces te cruzas, te pones a hablar. Pues resulta que esta persona nació en donde estamos quedándonos nosotros. Fíjate. Sí, sí, ¿de qué estáis? ¿De viaje 2 semanas? No. Ay, qué guay. Nada. Yo creo ya. Esto es la prueba viviente de lo que sí, estábamos casi diciendo, curioso, ¿no? pero. Pues nada, vamos a dejar todo esto En verdad interacción. le hemos pagado. Le han gastado Le el hemos pagado. pagado, exacto. Ahora vuelvo otra vez. En verdad es de Algeciras. Que nada, ya pues eso. Pues sí, os dejamos con las entrevistas que hicimos, que están muy guays, esperemos que os gusten. Y así veis lo que nos queríamos de todo Venga, esto. Pues nada. Hasta luego. Mic holder. Stefano. Hi. What do you like from Ijima? I like mountain, I like countryside, I like people because they can't speak with me. I can't speak Japanese. I grew up on countryside and I like this kind of life. Have you been here for a long time? I started to live in this area about 15 years ago, and when we start to live here, I start to work like farmer. I like this kind of job because now I'm free to decide how to do every day. That is important. For example, have you been like treated different for not being Japanese, or have you experienced some? No, it's a very good experience to know about Japan lifestyle, and it's too different from countryside on a big city. For my character, big city is not good. Here, if you can speak Japanese, it's more easy to have friends. Maybe because they are interesting about you, what did you do, where are you from? One last question. Yes. Please. If you have to convince someone to come to, instead of Tokyo, Kyoto, Osaka, the classical route of tourism, like one reason people should try choose- different things, yes. like Ijima. Why or should we? Okay. They come in here instead of Tokyo. Okay, here there is nothing. It's just good for relax. Okay, if you want, there is opportunity for go on top of mountain, about 3,000 meters. In winter, there is a small place where you can ski. And bears. Okay, there is bear, there is monkey, bear, snake, fox. Yes. Yes. Oh. like the Sometimes small ones, the tanuki. Tanuki is a kind of rascon dog. A lot of animals. Yes, it's a good area. If you want to live in Japan, you must change your food about food. Because Did you come from Europe? if you come from Europe, Japanese food is very, very different. You think it's easier to a Japanese people to like Italian or Spanish food than Italian or Spanish person to like Japanese food?
Allora, I feel if I listen my wife, she said she can eat every day Italian food. Maybe because it's good. And you could eat Japanese food every day? No, I can't. Sorry, I can't. Okay, maybe sometime with friends and a lot of alcohol I can eat sushi. But I'm with you. okay, no, it's a different style of life. You need just being very open for understanding this culture and to be integrate of people. And it's necessary to speak Japanese, but I can't. My brain is no good with language. Okay, thank you very much for everything. Hello, we are in Ijima today. We are in the junior high school and we are interviewing this person. Can you present yourself, please? My name is Keigo. I am from Japan and I am from Shimane Prefecture, very east side of Japan. And I moved into this town, Ijima, and I started to live here 1 year ago. So you have been living in big cities now, like Tokyo and what do you Kyoto. think about the difference between the city and this? I love cities as well, but I am from the very small countryside town, so I love to spend the time to live here. Like very calm, peaceful. Yes. Everyone is very warm-hearted. Yeah, I love this. Yeah, we agree with that. And also we wanted to ask you, because you are involved now in a project of march in Tsumugi. Tsumugi, sorry. Yeah. Tsumugi March. And what do you do in there? What's that project about? Actually, that event, named Tsumugi Marche, is held in a specific park, a national park here. And I am a manager of the company, and the company is managing the event. Ah, okay. So I don't usually do nothing for the events, but we do some marketings or Like handmade stuff, food. yeah. Sorry, my English is No, collapsed. it's very good. One more question. Yeah. You have to give a reason for people to, instead of going to the big cities, to come to a place like this. Yes, like in holidays, a little trip to Japan. Why should they come to the countryside instead of a big city? You can see the real culture of Japan, yeah, and Totally agree. you can meet and you can touch the people, very warm-hearted here. I think the people living in the countryside of Japan will treat you so much better. And We you can agree. communicate more in Japanese or in English. And yeah, Okay, thank you That's very all. much for everything. thank you. Thank you. Yay! So, here we are. Now we are with Soso. Okay. He is, Hello. Hi. He is an English teacher here in Ijima. Yes. Thanks for him. We are speaking to all these people. Yeah, thanks. Thank you Thanks. so much for coming. And we want to ask you some questions about Ijima and your experience. Yeah. For example, how long have you been teaching English? Teaching English. Actually, I was born and raised in Tokyo, and so I worked at the junior high school in Tokyo for 9 years, and I moved here 3 years ago, and I taught 2 years at the Ijima Junior High School. So 11. 11 Total, years teaching. yes. Oh. And why did you decide to come here instead of staying in Tokyo? No, yeah, because there are a lot of things, but the most important thing is I wanted to raise my children in countryside. So, are you expecting to leave Ijima or be back to a big city anytime, or you are living like a good experience here and you want to stay here? Yeah, forever Forever. in Ijima. Okay. Yes, forever in Ijima.
I can't go back to Tokyo. Sometimes I go back to Tokyo, but Short time. yes, short time is enough. Too many people, and the air is so different, and the people, and I want to see nature. Yes, So- normal. And for example, here in Ijima, you would say that people is different and maybe more Yeah. more friendly. More than friendly, in yes, cities they're and open. More open. Open-minded for me, I think. So they are living with nature. It means nature changing every day. So the people have to change if they live with nature. They have to cooperate to grow something. The people. So they have to talk more and cooperate, and so that makes them kind and thoughtful and Yes. open-minded. I guess so. I agree. And just for ending, why would you recommend someone that is coming for first time to Japan to come here, or any countryside, or just like going outside the typical Tokyo, Kyoto, Osaka? Yeah. Why should they try to go on any other place like this, or I don't know, like more countryside? Okay. Why should they? I love Tokyo and Osaka, and there are a lot of things that's a good points them. But in countryside, you can feel the Japanese real old style, nice people. You can meet. How to say that? It's the traditional Japanese Feeling like feelings. Yes. So We you can experience feel. it. Yeah, it's real. Yes. Yeah, I think so. You know So- people because in Tokyo you cannot know people. It's so difficult to Yeah. try to speak with someone. Everybody's running to Yeah. one place to another. Yeah. And here is everything like more calm and Yeah, actually, that's Japanese. yes, I think. he found us in the supermarket. Yes. And he was like, "Hey, where are you from?" And we were speaking, and then we end up in an English class, and now we are in the Yeah, high school. thank you so much. Yeah. That's why this cannot. Well, it can happen maybe in a city, but this is like Yeah, more common here. that's true. That's true. So thank you very much. Thank you also so for much. your Thank time. you. Yeah, Thank thank you, you. Roma. Thank you, Lafa. Thank you.